let us go with natural convection, students. So natural convection is buoyancy driven convection. Is it buoyancy driven convection? So we are going with natural convection, which is actually buoyancy driven natural convection or buoyancy driven convection. So buoyancy driven convection ಯಾವುದಿದೆ? ಒಂದು ಬಿಸಿ ಒಂದು ಏನಿಡುವ ಇಡ್ಲಿ ಇಡುವ, ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಡ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಡ ಇಡುವ, ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಇಡ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ವಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಡ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಡ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? The air which is touching to this sambar, idli sambar, whatever is there, the air goes up, is it not? And the previous air comes down. This air goes up because it is heated up. Okay, heat again I throw, when it is heated, one of the main things when it gets heated, when air gets heated, its density reduces, correct? Light ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, expand ಆಗುತ್ತೆ. When it is heated, its density reduces. So when density reduces, when density reduces, when density reduces, it experiences buoyant force. It experiences buoyant force. What is buoyant force? Buoyant force Fb is equal to rho of the fluid into G into V of the body, volume of the body. This is the buoyancy force, correct? So E buoyancy force, ಈಗ rho of the fluid is higher than the rho of the body. Rho of the fluid is lesser if rho of the fluid is equal, rho of the fluid is equal to rho of the body, then Fb is 0. If rho of the fluid is greater than rho of the body, then Fb is in vertically upward direction. If rho of the fluid is lesser than rho of the body, then what happens? Then force, which cannot be called buoyant force, it calls weight force, which is weight, acts in the vertically downward direction. Or the total force, correct? Why? Here what is happening? Here buoyant force Fb is equal to weight. Here Fb is equal to weight. Here Fb is greater than weight. Here Fb is lesser than weight. Correct? So that's why it is coming down, is it not? Basic things done. Easy peasy. Easy peasy. ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಪೀಸಿ. ಈಗ ಏರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. Air is body. Body can be made of air, water, as well as any solid, is it not? So take that is volume of the body is air only. Air is heated up. So when air heats, that particular volume of air experiences buoyant force.
and it rises up. When other will be very dense compared to surrounding, it will come down. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಐಡಿಯಲಿಂದ, ಆಯಿತಾ? ಐಡಿಯಲಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಇರ್ತೀಯಾ, ಏನು ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಬಡ್. Sir, when sir, ಹೇಳಿ. sir, when air is heated, density decreases. When air is heated, density decreases. Yes. So in case of liquids, then Liquid also density decreases. In liquid, PV is equal to mRT, is it not? So when, what is PV? You can write P by rho is equal to RT. When temperature rises, density reduces, is it not? Correct? yes, sir. Same thing happens with water also. But Why? Same while same talking thing. about Yes. viscosity, it's different for gases and liquids, no? Correct. That is viscosity. This is density. Viscosity is not related to density. Never. You take it from your mind. This is the second time you're asking the question. Yes, sir. I think it is deep in your mind that density and viscosity are related. Think about oil and water. Oil has lesser density, more viscous. Water has more density, less viscous. Correct? Yes, sir. Yes, yes. Take it from your mind. Somewhere mental fixation has happened to you. That density and viscosity are related. Don't do that. Very basics. People will judge you based on that. Okay, this is a basic thing. Density and sometimes what happens, something gets in your mind and it does not go so early. So you have to put a conscious effort to remove that. Okay. So if I could do hypnosis, I would say, Agastya, see here. This concept, what you know, density is related to viscosity. It's here. Take it. So, if I could do that, I've done it now. So from now onwards, density and viscosity are two unrelated concepts, correct? Agastya, convinced? Yes, yes, sir. Okay, fine. So I can start. Previous slide. I can start hypnotization now. Okay. Tomorrow you come. I will do a hypnotic therapy to you. Okay. Okay, sir. Today did you meet our sir? Yes. No, no. No, right? Okay, good. When me, Shashikant sir was there, these people were going front. It closed, this closed. Our lift closed. Otherwise, I would have made them to talk to Shashikant sir, and that would have. They did not say to Shashikant sir that they are going here, is it not? Yes, sir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಅಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. Nowadays students, maybe the expectations is more from the parents. I don't know what is there, but there's a huge fear of failure. Fear of failure causes failure, keep in mind. Fear of failure causes failure. You have to crave for excellence, not fear for failure, keep in mind. When you crave for experience, small excellence, some small things will go wrong. Don't worry, keep your goal in mind. Small things are going wrong, does not matter. बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे चीजें होती रहती है. जब बड़े बड़े काम करते हो तो छोटे छोटे काम गलत होते हैं. Don't take the guilt in your mind. Okay, done. Chalo. Yes. Yes. Next. Now here. Now that is understood. So
here generally force net is equal to weight minus force of buoyancy, correct, which is equal to rho body g into volume of the body minus rho of the fluid into g into volume of the body, correct. So flow net is equal to density of the body minus density of the fluid into g into volume of the body, correct. Yes or no? So here, which direction it goes? Have we taken the direction here? We have taken direction here. Which is the direction? Direction is of the weight, right? Why is the direction weight? Because we have taken weight as positive. Force of buoyancy we have taken as negative. So if rho of body is more than rho of the fluid, the direction is in the direction of the weight, which is vertically downwards. It's not just algebraic equation, it's a vector equation also. So direction of weight has been taken as positive. So downward, positive. Upward, negative. Density of the body. So you have a body here. Density of the body. And this is the body of the fluid. So if the density of the body is greater than density of the fluid, example, iron in water, what will happen? Goes down. Which direction? Direction of weight. Yeah, air only, yes. So body can be of the same material, but some air density might be lesser, some air density might be more. Right? One place density reduces. It's air only. So you will see this in your uh, in my home. No? There is this mixer. Okay, there is hot water, cold water comes, and when it comes, it mixes and comes together. Hot water and cold water. Now, if you hot water comes, okay, and if you start the cold water, you will see that hot water stops. Only cold water comes. Have you seen that? It doesn't become in between. There's no mixer in between. If there is a mixer in between, then also it depends a lot of things. So the convection, heat transfer, the mixing does not happen in the between. Have you have that thing there? You have some pipes, especially ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಪೈಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತದೇ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರೋದು, ಒಂದು ತಣ್ಣೀರು ಬರೋದು. ಈ ಸೈಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಬರಲ್ಲ, ಬಿಸಿನೀರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ? ಎರಡೂ ಬರ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ತಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎರಡು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎರಡನ್ನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು? ಕೋಲ್ಡ್ ಬರೋದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ರೋಟೇಟರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರೋಟೇಷನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗೋ, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪೈಪ್ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಜಿ ಇಂಟು ವಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಸರಿಯಾ? ನಾವು ಸರಿ, ಓಕೆ.
ಈಗ this is done. Okay. Now generally there is something called ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ you have something called coefficient of volume expansion. We saw it in thermodynamics, we saw it in fluid mechanics, right? Coefficient of thermal expansion, we also saw it in expansion, which is written as beta. We used alpha then, is it not? We used alpha, right? Beta use ಮಾಡಿದ್ರಾ alpha use ಮಾಡಿದ್ರಾ 1 by v dou v by dou t, which can also be equal to minus 1 by rho into dou rho by dou t at constant p. Now ಈಗ beta use ಮಾಡು, ಅದೇ alpha ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. We'll use change of this one. This is given as 1 by k is the unit. K inverse is the unit. ಆಯ್ತಾ? This is k inverse. ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ 1 by v dou v by dou t or minus 1 by rho dou rho by dou. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 by rho almost equal to 1 by rho into rho infinity. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಬರ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಸರಿ 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 ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ now when you consider this sir, yes please, previous slide. yes, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿದ್ರಾ. ಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೋರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಯ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಡಿ ರೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್ HOT. ಈ ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅದೇನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ some new number, 1 second. Hello, who's this? Oh, Girija madam, I'm still I'm in the class only now. Okay, yeah, madam, there's no need actually. Okay, now, okay, you call me in December madam. Okay, yeah, is there anything urgent madam? No, next month. Yes, no, oh, no madam, I'm going with December only. Okay, chalo, thank you madam. December, not after mid, okay, not in the start. Okay, chalo. Oh, thank you. So I have a good impression about these marketeers, okay? The foot soldiers.
the way they persuade nicely, not badly. Okay, persuade nicely. I like that. Okay, but I know what I want. I will not budge until I have a need. Okay, that's it. And I will talk nicely, just like they talk nicely and they don't budge. I also talk nicely. So they try to make me to do what they want. Okay? I also do whatever I want only, but I will talk nicely. That is civilized, is it? Sure. Next. Now, if you consider here, now I can say beta, which is equal to minus 1 by rho, dou rho by dou t. I can say this is equal to, this is almost equal to minus 1 by rho into delta rho by delta t, which can be almost equal to minus 1 by rho infinity is here, rho infinity in this case, the external one, the one which is at the infinite side, that is rho infinity, is it not? And rho infinity minus rho infinity minus rho divided by T infinity minus T. Can we say that? T is the temperature of this. T infinity is temperature away from that hot surface, the fluid temperature. ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ವಡಾದಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಂಬಾರ್. ಸಾಂಬಾರ್ ಮೇಲಿದೆ the water, the air in above the sambar, hot sambar. Okay, so air above the hot sambar has to go up, right? So here it is away without the fan. Okay, then only natural convection, otherwise no. Fine. So now this I can write, therefore, okay, this is at constant p, very important, at constant p. Okay, now if it is constant p, I can write rho infinity minus rho can be equal to rho into beta into T infinity minus T. Agreed? Can I write so? Correct. For an ideal gas, okay, very important. So For an ideal gas, yes, tell me. what is rho infinity? Rho infinity is density surrounding. Aita? Rho is the density of that particular fluid. Okay, okay. Here, the changed density. Yes, sir. Make sense? Sure. So now, once this is there, okay, yeah, this is called the quiescent, quiescent, quiescent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೈ ಕ್ಯೂ ಯು ಐ ಇ ಕ್ವೈಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಕ್ವೈಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕದೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ at constant p. Sorry, very important to say. Okay, so for an ideal gas, for an ideal gas, beta is equal to 1 by t. So it is beta is equal to 1 by t for an ideal gas. ಸರಿಯಾ? ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. This is also important equation. Okay, 1 by t. ಹೇಗೆ ಬರೋದು? You can see that later on. It is 1 by k inverse. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಬೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 by t ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಟಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೋದು? ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲ ಪಿ ಬೈ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಟಿ.
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ಡೋ ರೋ ಬೈ ಡೋ ಟಿ. ಡೋ ರೋ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1/2 ನೋಡಿ. You get 1 by rho into dou rho by dou t. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನು. ಆಯ್ತಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 1/t ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಬರೋದು? 1/t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MP by MRT. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ Sir, why M, sir, there? V by embed. Sorry. Embed. ಆಯ್ತಾ, ಡೋ ರೋ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ P by RT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ. P by RT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by ರೋ. ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ RT by P. ಸರಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೋ ಇಂಟು ಡಿ ರೋ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ರೋ ಏನಾಯಿತು? RT by P ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ P by RT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಏನು ಬಂತು? 1/t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? 1/t ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಂತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊ. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಬೀಟಾ ಇಸ್ 1/t ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ 1-2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದು ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಬೀಟಾ ಅದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಡ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವಿಟಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೌ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, or whether the process is isothermal or adiabatic. Based on that we talked about it. That is called compressibility, or the other one is called compressibility or bulk modulus. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬೀಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. TDS ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೀಟಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಟಾ, ಅದು ಬೇಟಾ ಬೇರೆ. ಓ ಬೇಟಾ ದೂಸರಾ ಹೈ, ये ಬೇಟಾ ದೂಸರಾ ಹೈ. ಸರಿಯಾ? Sir, what about the minus sign there, sir? Minus sign goes off. No, there is minus here. That cancels with Here in the main equation, rho infinity minus rho. I missed that. I'm very sorry. This is wrong. My bad. Okay. So rho infinity by rho minus ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ. ಇದನ್ನು ಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೈನಸ್ ಇದು ವಿಲಾವರಿ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಇದು ವಿಲಾವರಿ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡರು. ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ತರದೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಎಷ್ಟೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ರಾಶಿ ಹಾಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕತೆ ಕಟ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಅದು ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಮೆಥಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಬೇರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ. In the right hand side, you derived, no, sir, for beta. ಹಾ, There you wrote rho into d rho by dt, but beta is 1 by rho into d rho by dt. ಓಕೆ ಫೈನ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 by rho into d rho by dt. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. 1 by rho ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ರೋ ಇಸ್ ರೋ ಇಸ್ p by rt. ಸಾರಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು 1 by rho ನೇ. ಇದು 1 by rho. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? p by rho is equal to rt. Rho is p by rt. 1 by rho is rt by p. ಸರಿಯಾ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಚಲೋ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದ್ದು? Yes, sir. ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. This is hot. Don't touch. But what to do? Air will not hear what I say, so it will touch. So when it touches, ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ನ್ ಆದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮುಟ್ತಾನೆ. ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೇಲೆ. ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ತಾನೆ, ಅವನು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಓಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಪುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one point of time the velocity profile here the velocity is less actually. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. The boundary layer is a place where u is equal to 0 or u is almost equal to 0. It is not like what we have considered in our forced convection. Forced convection u is equal to u infinity. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಸಾರಿ, u is equal to u infinity. u is almost equal to u infinity. u infinity ಎಷ್ಟು? 0. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ u infinity 0, quiescent fluid. u infinity ಎಷ್ಟು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0. t infinity ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ quiescent fluid. So u infinity is almost 0 because we are not forcing anything. We have fan and switch off ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೀ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇದು, ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಗ ಚೌಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. There is fluid which goes up. There are other shear layers are developed, but those shear layers raise. Yes. Velocity will be there. Exactly. But how the motion is, it's not simple as a hot plate. Hot plate is the most simple case. Yeah. Whereas when you consider hot, there will be plumes which comes together. There is one professor called P.P. Baburaj in IIT Madras who works on convection plumes, who talks on how convection is happening at every place.
And because of the convection, how was the this how was our what do you say, because of the convection, how different in the sense shear layers are formed. Because when one thing goes, other thing goes, there is what happens, there is friction in between two fluid layers, and that causes viscous dissipation. So that is one of the main reasons, or one of the main mechanisms of having turbulence, thermal turbulence. Turbulence caused because of thermal plumes. The plumes is, one is hot, it goes up. There is a plume which is generated. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಆವಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಆವಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So what do you say when something is hot? See, here you have to imagine, okay, the vada is hot. The vada is hot. So what will happen? The vada, there will be plumes, hot. Very, very hot. Okay. What's happening? Plumes are coming out. Yeah, if you would open the vada, still more plumes are there. Because it's much hot inside. You understand? That plumes, okay? So ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. So yeah. ಸೊ ವಡ ಈಗ ಹೋಗಿ ವಡ ತಿನ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ವಡ ತಿನ್ನು. ಮಾತ್ರ ವಡ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ತೂತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲ ವಡ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಡ ಮಾಡುವವರು ಫಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, when you increase the surface area, the heat transfer is more. So they wanted it to cook well. They knew fins, they have studied fins. So if it has to boil, so initially what happened, this is the true story, which is made up by me. Okay, the thing is, they have taken the ಅಂಬಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂಬಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಂಬಡೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ it won't cook. So this person, after learning fins, he thought surface area should be more. For efficient heat transfer, surface area should be more. So that's how mother is the daughter of invention. Sorry. Need is the mother of invention. Correct. Need is the mother of invention. Fine. Next. This can come as a shorts. How to make a tutu vada and why it has come. Because heat transfer he has studied. Okay. We'll take up a separately. So done. So now this being done, okay. One more point here. See, what is the equations when you consider acceleration? Okay, when you consider acceleration of the fluid. Acceleration. What is it given by ax? Let us say this is x direction. Ax is given as dou u by dou t, which is equal to dou u by dou x into dou x by dou t plus dou u by dou y into dy by dt. Correct? No? This is how acceleration is taken, is it not? Correct. This can be written as u dou u by dou x plus v dou u by dou y. This is ax. Agreed? Everywhere all the equations we are going to use. Now if you consider the forces, forces are because of the buoyant. Okay, this we will do it tomorrow, student. This is enough. So we will talk about buoyant fluids tomorrow. Okay, I leave it here. We have to do some analysis, and through that we are going to derive Grashoff's equation, and tomorrow we are completing natural convection. We are not going to do too much. Okay, in another half an hour natural convection will be completed,
and one question or two question, maybe half an hour. We will take it 1 hour. We will complete natural convection. Okay, and then we have to look at what do you say? We'll go with heat exchanger design direct. Okay, so Sunday we may have heat exchanger design. Okay, chalo. Thank you, students.